Today we focus on the concept of rooting, since most of you are new to me. Значит, сегодня мы остановимся на концепции укоренения. Может быть, для кого-то это будет новым. Because to me, no rooting, no kung fu, period. Потому что лично для меня, если нет укоренения, ни о каком кунг-фу речи не идет. Okay. So then, what is rooting? Что такое укоренение? The Chinese conception of rooting is this. Everything, remember, everything I'm sharing with you is about what is inside of your mind-body complex. Значит, еще раз напоминаю, все, о чем мы говорим, это про комплекс внутреннего тела сознания. Это вот про эту субстанцию. So throughout all the exercise, simple drills, you have to participate, focus of your mind, and you have to participate your body sensations. Соответственно, вы должны опираться, да, на фокус своего сознания и на чувства, какие возникают в теле. I will explain you the formula. Я объясню вам формулу. When you practice, you participate your mind and your body together with your partner, and you feel and make discoveries back inside of yourself. Соответственно, согласно этим правилам, вы должны будете использовать свое сознание и свое тело вместе с партнером для того, чтобы уйти в себя, как бы понять себя больше. So on a step-by-step basis, you discover yourself that you are the magic. Соответственно, если вы шаг за шагом вот сможете это реализовать, вы вернетесь к себе, это будет чудо. Not I am the magic to you. No. Это не я как бы волшебник, это вы сам волшебник, да, я просто для вас, ну, как бы инструктор для волшебника. So the conception of rooting is this. Inside of your mind-body complex, Chinese people has a word, they call this art simultaneous mind-body modulation. Соответственно, для китайцев вот эта вот концепция simultaneous mind-body modulation. Соответственно, это вот три единства тело, разум, modulation. Modulation. Regulation. Модуляция, регуляция, ну не знаю, что имеет в виду, сейчас поймем, наверное. Okay. So what is there for you to modulate with? Inside of your mind-body complex, your mind is just a function of energy. So your mind, this mental energy is what makes the external manifestation possible. Я понял. Значит, вот в их концепции сознание, разум, он говорит, мозг, mind, да, разум, это некая энергия, некая модуляция энергии, некая вибрация. И вот само по себе укоренение – это нахождение гармонии между телом физическим и вот этой энергетической субстанцией, которая является сознанием. Simply put, your mind is the source of a light to your world. Соответственно, и вот этот разум является источником мира, который вас окружает. То есть, проще говоря, это некий источник света, который формирует мир, который вас окружает. Этот мир, он зависит от состояния вашего вот этого источника, от состояния вашего разума, сознания. So anything and everything that is through the functioning of your sensory capacities, and anything and everything manifested to you, is a function of your mind. Соответственно, все, что вы можете любым из своих чувств ощутить, там это действия, структуры, все эти вещи являются проявлением вашего собственного сознания. So inside of your mind-body complex, metaphorically, your mind is the sky in you. Соответственно, если говорить метафорически, если, то вот это ваше сознание sky, то вот это небо в вас, вот этот ваш разум, да, то есть вот некое верховное начало, да, которое и обуславливает мир, который вас окружает. It is something like when you look outside, if there's no sunlight, there's no world. Соответственно, это очень простая, как бы, сравнительная концепция. Если вы смотрите на улицу и солнца там нету, мира для вас нету, вы его не видите. And internally, metaphorically, if there's no mind, darkness. Метафорически, если вот такого источника вашего сознания внутри нету, то тогда нету мира вокруг, это тьма. So inside of the mind-body complex, there's a light of your mind, which is of the sky element. Соответственно, для вашего вот этого комплекса тело, разум, дух, да, то вот это вот небо, это ваше сознание. Your body is of the earth element. Соответственно, ваше тело это земля. Это элемент земли. Your body is made of the 5 elements, which is succumbing to the law of gravity. Соответственно, ваше тело создано из 5 элементов, которое подчиняется закону гравитации. It's also your body that gives you the sensing capacities, so that you can hear, you can see, you can sense, you can feel. И именно благодаря телу вы получаете способность к чувству. Да, вы можете видеть, осязать.
осязать, слышать. Все только потому, что у вас есть тело. So inside of your mind-body complex, you have the earth element, you have the sky. Внутри вот этого комплекса, да, сознание тела, да, вот разум это небо, тело это земля. And there's one more element. Есть еще один элемент, функциональный. The ego you. Это ваше эго. That which makes us human. Это то, что делает вас человеческим существом. So what does that give you? The picture of rooting, heaven, man, earth in oneness. Соответственно, что это нам дает? Это дает нам картинку укоренения, когда земля, небо и эго, они все вместе. So what does it mean? It means revert your focus of mind back into yourself. Это что значит? Это значит, что вы должны свой фокус внимания вернуть обратно в тело. In the state of oneness, tap into your own nature. Если говорить дальше, то это возвращение к собственной природе. Okay? So to make this more conceptually understandable, Чтобы это стало понятно, I'll explain you the Chinese conception of the coming of life. я объясню вам китайскую концепцию происхождения жизни. Your life. Вашей жизни. Appearance of life. The coming of life. Okay. Everybody heard of Lao Tzu? Все про Лао Цзы слышали. Okay. This is where all the story begins. Это там, когда начинается эта история в те времена. He says, Он сказал, the coming of life is like this, from emptiness. Откуда приходит жизнь? Из ниоткуда. Из пустоты. There's an animation of energy. Это проявление энергии. It's formless. Formless. Бесформенное. Да? It has no shape. It's not tangible. Неощутимо, не имеет формы. And from this animation of force, all of a sudden there's a boundary. Соответственно, вот из этого возбуждения силы начинают возникать границы какие-то. With this boundary, this is the coming of Tai Chi, the harmony of oneness. Соответственно, вот не граница, harmony. Yeah. А вот в этом движении энергии возникает какая-то внутренняя гармония. Да? Вот это то, что называется тайчи, внутренний баланс гармонии. So with the coming of Tai Chi, there is one. То есть тайчи появляется как единичность. One. Это как цельность. Just pure harmony, functioning of energy, pure harmony. Соответственно, чистая гармония функционирования энергии. Это единое целое. With the coming of one, there's two. Соответственно, для того, чтобы появилось одно, нужно два. And 2 plus 1 equals to... И, соответственно, 2 плюс 1 это 3. With the coming of the 3, there comes the world. Соответственно, вот эти 3 и сообразуют мир. Again, appearance of energy, Yeah. 2 types. Yeah. Yes, Yeah. you don't say this before. 2 types of energy, they produce a harmony. Yeah. Harmony, the third component. No, there's come one. And they become one. No. With this coming of Tai Chi, there's one. Mm-hmm. It's like the primal energy infused into the embryo before the functioning of the body becomes to function. Okay. And it's just one. And the first step, it's one. It's just one. Okay, and the next step? 2. Значит, энергия, придя, одухотворяя и проявляется в жизни, она разделяется на две силы, которые начинают гармонически между собой взаимодействовать. И таким образом мы получаем 3 компонента. Да, вот это исходящая энергия и потом два компонента в гармонии. So what is 2? Что такое вот эти два? With the coming of 1, the I like, I don't dislike, I hate, I love, I compare, I measure. Вот когда это приходит Duality. сила, у него нет вот этого вот я, нет этой дуальности. Нравится, не нравится, мое, не мое, вот этого нет. Yep. So with I plus 2, that's 3. What is 3? Trinity. И вот эти 3 как раз, да, вот это вот я и эта дуальность вокруг, они вместе составляют собой троицу. With the function of those Trinity in bondage, there comes your life. Соответственно, вот проявление этой троицы и становится вашей жизнью. Understandable? Хоть кто-нибудь что-нибудь понял? Oh, this is a key tenet of the Chinese Taoist philosophy. Ну, в общем, это как бы такой мейнстрим китайской философии Дао. There's nothing religious about it. Ничего про религию вообще здесь нет. Because Lao Tzu was talking about his nature. Лао Цзи говорит про свою природу. His nature as a human being. Его природа человеческого существа. The same to each and every one of us. И это то же самое, что у каждого из нас. So his logic is this. If you follow the sequence of happenings, this is exactly what makes us human.
Соответственно, если мы движемся согласно предопределению того, что происходит, как это происходит, это и есть природа человека. But if you're spiritual, Но духовная часть, the process should be reverse engineering of this process. соответственно, это все происходит ровно наоборот. So free yourself from judgment, free yourself from the law of cause and effect, free yourself from the karma, free yourself from the duality. Освобождаетесь от, то есть, еще раз, да, это просто тонкий момент, я проговорю. Входит какая-то сила, one second, какая-то сила при общении с миром, она начинает делиться, да, вот, ну, как бы инь-яньское взаимодействие, да, и это мы зашли сюда, мы дуальные. Для того, чтобы вернуться, мы должны освободить себя от кармы, от восприятия правильное и неправильное, от того, как что происходит. И тогда получается возможность вернуться из этих двух в одно. So once this duality, you free yourself from the duality, there's only one. Соответственно, освободив себя от дуальности, вы станете единым. There's only I. Только я. Not I am. It's only I. Не я есть, а просто я. The domain of beingness. Это здесь нет доминации существования. Okay? So from this state of one, with the ego, that is I am. Соответственно, вот на этой фазе я есть это эго. So if you can release yourself from the ego, если вы уберете себя из эго, you simply are. Вы просто я. Okay, in one. То есть это вот целостное существование, ну как бы существа. So in this state, you are in one with your own consciousness. В этом состоянии вы едины со своим сознанием, You're not being bound by your body's sensing capacities. Вы не ограничены чувственным восприятием вашего тела, способностями тела к восприятию. You realize for yourself and to yourself that inside of your mind body everything is just a function of energy. Соответственно, вы тогда начинаете понимать, что все и в теле, и вне тела это проявление вот этой энергии. Okay? So, and this is what I'm here for. Это то, для чего я здесь, для того, чтобы вы обрели способность понять единство всех проявлений, как бы вот этой энергетической составляющей. From the stronghold of your ego, the domain of Trinity, you can release yourself, release your mind, and tap into this energy. Соответственно, из вот этой троичности, скованной оковами эго, да, вот если эго сбросить, получится вернуться к изначальному источнику, к этому единству. Okay? And from this energy state, if you can keep on letting go, that is, keep on stabilize yourself in a state of no mind, no self. Если вы способны стабилизировать себя в этом состоянии и позволить вещам происходить, then true spirituality is possible. Вот можно достигнуть вот этой вот истинной духовности. You have the chance to tap into what Chinese people call the primal mind. Соответственно, можно достичь того, что китайские люди называют первичное сознание. The source of primal energy that which animates life form. Это источник той энергии, которая, собственно, является основой для всех жизненных форм. Or if you like, in the English language, they call it universality. В английском языке, если вы хотите, это называется бесконечность Вселенной. This part is almost not teachable. Но эта часть, она не обучаемая. Там нет эго, этому нельзя научить. Он может только к источнику увести. So in Chinese Kung Fu system, there's only one consensus. This consensus is also like a roadmap to all schools. Соответственно, в китайском кунг-фу есть только концепция, да, единая для всех школ. So the trinity of Kung Fu is as essence, qi, and spirit. Соответственно, вот эта троица для кунг-фу есть энергия чи, дух, and first one. Energy, essence, qi, and spirit. Essence, what do you mean? Essence means crude energy in function, like your Это сущность. Essence, нет, какая-то грубая энергия, эссенция, какая-то внутренняя. Не может быть. Дзен. Да, дзен он сказал, да. Дзен, spirit. И spirit, да. Essence, qi, essence, energy, and spirit. Значит, дух, энергия, И душа. возможно, окей. Essence is of the temporal state of your ego. В общем, essence это какое-то временное проявление вашего эго, не душа. Of your body's sensing capacities. Это вот совокупность чувствительных восприятий вашего тела. Crude energy in function. Это как бы функция энергии проявления. If you refine those crude energies, okay, you're in pure energy state.
Соответственно, если вы откроете энергию хорошо, вы в чисто энергетической стадии находитесь. And once you're in the pure energy state, you disidentify yourself from the body sensations, and you disidentify yourself from the stronghold of the ego. Соответственно, если вы можете быть в этой стадии, вы сможете освободиться от вот этого удерживающего влияния эго. So, Принимать решение о том, что выйти из-под власти эго. it took me a lifetime to realize this. Мне заняло From много the времени, чтобы essence это to понять. chi, everything is validatable. It's a science. Вот от essence до chi, вот это все, ну, как бы объяснимо и закономерно. Это наука. And the peculiarity of this system is that it's a science of trinity. It's not a science of duality. Соответственно, секрет в том, что это искусство троицы, но не дуальности. То есть есть третий компонент всегда. It's like that's why to people with a science background, they always you know, focus in the phenomenal world, and they make comparisons, discriminations in the effort to find truth. Соответственно, два научных человека всегда ориентируются на ощутимый мир для того, чтобы посчитать, померить и сравнить эти But the fundamental вещи difference друг с is другом. it's human nature always tend to forget to count themselves. Соответственно, в природе человека, потому что они забыли, кто они на самом деле. В природе человека забывать вот то, что они являются на самом деле. But for Kung Fu or any other spiritual practices, it is always in the form of Trinity. Соответственно, для конфу In the language and the metaphor of Trinity. должно быть метафорическая концепция именно троичности, да, вот этой троицы. You have to participate your mind, body in oneness, in the experimentation. Соответственно, ваш ум должен быть единым. Let's check. Your mind is this the same, the wholeness with the experimentation. Yes. То есть вот ваш ум должен быть неотделим от происходящих процессов. Это единое целое. So it is a subjective art. Это субъективное искусство. It's not an objective art. Это не объективное искусство. То есть это не вещь, которая имеет репрезентацию в мире. Это то, как ваш разум воспринимает какую-то вещь, которая в мире происходит. Это исключительно для вас. Does it mean that two guys who are looking for the same experience have different, Yes. соответственно, двое человек, наблюдающих одну и ту же вещь, они будут наблюдать ее по-разному, согласно своей внутренней структуре и сознанию. This is a very important point. Это важно. Kung Fu is a subjective art. Конфу это очень субъективное. Не субъектив. Not subjective. It is a subjective Это art. субъективное очень искусство. Да. There's nothing objective about it. Это вообще не про объективность. Okay, so there's no room for imagination. No No room for Нет imagination. Нет места для фантазии никакой, да. Для представлений. Only if you fall back to your ego, you lose touch with the essence. You fall back not only to your imagination, you fall back to other people's imagination. Соответственно, только если вы потеряли связь с энергией и попали под власть эго, вы начинаете погружаться в иллюзии, причем не свои иллюзии, а иллюзии других людей. Okay? So, we talk about heaven, man, earth in oneness. Now, conceptually understandable. Соответственно, мы сейчас проговорили то, что есть разум, есть эго, mind, ego and earth. No. Sky, Sky. earth, and man in oneness. Короче, Heaven, man, earth смотрите, in oneness. небо, земля, человек посередине. So here comes the question, how do you practice it? Теперь вопрос, как это практиковать? This is an important lesson you have to learn. On the journey of Kung Fu, conceptual understanding is as good as no understanding. На пути конфу концептуальное восприятие не является таким же хорошим, как невосприятие совсем. Not understanding better than conceptual understanding. It equals to no understanding. Оно, в общем, концептуальное восприятие совершенно аналогично отсутствию полного восприятия. Because the true understanding begins only when you embark on the journey, validate inside of your mind body. Соответственно, потому что настоящее путешествие начинается только тогда, когда оно берет начало вот в вашем путешествии своего собственного сознания. So Как в вашей собственной дороге. the essence of Kung Fu is validation, self-validation. Суть конфу – это самоосознание. Understand me? So that's why I said there's only one simple rule in my seminar. What is the rule? Есть только одно правило. Какое правило? Anybody remember?
Убрать Помните? No эго. No. Don't believe. Do not believe in any words I said. Первое и самое главное I'm not правило. joking you. Я не шучу, это не верьте ни одному моему слову. Я не шучу. Just listen to me or try to understand, but that's not understanding yet. Просто слушайте, пытайтесь понять, но верить не надо. You have to practice to feel the sensor Вы in должны you. практиковать, чтобы почувствовать это чувство в вас. Once you feel the sensor in you, okay, you begin to understand yourself, you understand А me. вот если вы начинаете чувствовать это в вас, начинается ваша дорога. Это вот ваш путь. Да, здесь нет веры, вы это чувствуете. Okay? So far any questions? Итак, вопрос. No? No questions? Okay. Not yet clear what essence is. Huh? Not yet clear what essence is. What do you mean when you say about essence as a part of each year? It's crude energy. Crude, Чистая энергия. pure, Crude. Not pure. Crude energy. Yeah. Жесткая энергия. It's a combination of your body elements maybe. No. Your body energy, food energy, mind energy, functioning with a bondage. Соответственно, совокупность энергии тела, возможно так, грубых энергий, то есть not spirit, but just You mean forming energy. the energy which my mind is pulling to my legs and other. Yeah. This is the energy which is inside me, yeah? Yeah? Which my mind gives to my legs and hands. Yes. This is the essence, no? Your temporal mind-body complex is the essence. Это привычные действия. Это совокупность ваших представлений о том, что вы То есть делаете. примитивные действия, Не примитивные, а привычные, наработанные, автоматически. которые рождаются в примитивном мозге. Ну, окей. Он об этом много не говорил. Ну, я думаю, что по дороге попробуем разобраться. What the difference between chi and essence? Essence is it's like a coal. Уголь. Coal. И- But once you put a flame on the coal, Да, если Okay. уголь Это как зажигают, уголь. Да. Дым. there's a crude essence in function. Ну, короче, какая-то вот эта внутренняя некая потенциальная энергия, энергия которая физического рождается тела. от тела и Но просто он от говорит, угля. что вот essence это вот уголь. Да? В угле есть огонь, но он не проявлен. То есть вот какая-то суть вещей. Потенция. Сырье. потенциальная, Put it this way. потенциальная энергия. When you It's say- potential energy. No. When you say energy, Когда вы you говорите cannot энергия, see energy. Like you see gas. вы не Can you видите see энергию. gas? You can. Вы не видите газ. You have to put on the flame. Once you put on the flame, you I see can smell. flame. И увидите пламя. You see flame. The moment you see flame, you don't see energy. Вот когда вы видите пламя, вы уже не видите энергию. So the energy on flame is what they call crude energy. Вот эта вот энергия внутри пламени, это вот и есть вот эта crude energy. And for you to feel and then tap into the energy, you have to learn to put off the flame. Соответственно, вот ваша задача почувствовать вот эту вот энергию, И которая стоит за выключить, проявлением. выключить это пламя. Crude. То есть загасить пламя. Сейчас он, Да. давайте без разницы, сейчас он это самое расскажет. Здесь есть этот интернет. Okay. Круд это сырая. Сырье. Ну, как бы, сырая. какая-то базовая энергия. Давайте так договоримся, по дороге можно рассказать какие-то вещи, которые... Would it be correct to say that essence is more or less related to physical energy? More rude. That is the energy that which makes the manifestation tangible to you. How about this? Это тот уровень энергии, который может быть вами воспринят. Anything Это and everything, потенциальная все-таки энергия, видимо. anything and everything you take it to be real to you or ego is temporal, and it's essence. Okay, now this is a little bit confusing. Just Yeah. put it aside. Too Just put it aside. sophisticated. Yeah, just to put it aside. I don't want to. I'm not here to confuse your mind. But anyway, any other questions? Другие вопросы помимо есть эссенции? Okay, because I want to show people how to do this. Значит, потому что сейчас я хочу вам показать, Lady как это first. делать. Да, леди, выходите, пожалуйста.
Now this we do a very simple anatomy. Простая анатомия. So as I said, the routine is sky, earth, and man in oneness. Heaven, man, earth, Как and я вам oneness. говорил, укоренение – это объединение неба, земли и человека в единое целое. So here's an important conception. Важная концепция. You have your mind is of the sky element. So visualize that you have antennas or you have. Соответственно, ваш разум – это небесный элемент, поэтому его визуализируйте для себя, ощутите либо как антенну, либо как такую ауру вокруг головы. So your body is of the earth element, so it's succumbing to the law of gravity. So your weight will inclines to go downwards. Soответственно, ваше тело подчиняется закону гравитации, поэтому естественным образом как бы давит в землю. So here's a most important principle. You have an antenna, which is mental. Okay? Это важный принцип, что есть антенна, она ментальна и принадлежит You have to небу. keep your mind and the antenna in focus on top of your head always. Соответственно, вы должны держать свое сознание всегда на верхушке головы, вот в этой антенне. And then once it's in position, this is the hanger. Your body bone structure is a hanger. А ваше тело, оно как якорь. Your skin and your muscles is a cloth. Ваша как бы кожа и мышцы – это одежда ваша. You just hang on your structure. Вы как бы держите себя за структуру. And Повисаете на структуре. Ну как бы relax. Okay, let it relax. вот и Okay. дайте ей расслабиться полностью. So this is how we do. То Remember, есть вы подвешены сверху как бы, и ваша структура висит вот на этом сверху. it's virtually impossible for you to practice it by yourself at your level. It's impossible for you to practice it by yourself at your level. На вашем уровне нереально такие вещи практиковать единолично. So сам собой. all the rest of the simple drills and practice requires a partner workmanship. Соответственно, второе правило и закон, то, что нужен партнер в этих взаимоотношениях. You need to get used to the external force to help you bring your focus back into your mind-body complex. Потому что вам необходима внешняя сила, которая позволит вернуть ваше сознание вот в этот комплекс. Небо, земля и человек. To help you validate with the discovery of new sensations and possibilities. Для того, чтобы вы могли открыть для себя вот эти новые ощущения. Okay. Висит на антенне практически. Ну да, то есть фокус сверху, да, вот мы уходим туда, а тело как бы повисает вот на этом сверху. Okay. So open up your feet. Соответственно, Make открой, yourself comfortable. Open up. встань удобно, сделай, открой ноги. Like around the side. Make yourself comfortable. Open up more. Okay. Расшири, Okay. No, not too big. Too big. On the size of shoulder, relax. на уровне плеч примерно. So your weight goes down to the ground. У тебя вес So давит if you're землю. standing, I try to pull her feet. Don't let me pull. Вот он тебя толкает, Step down. не давай ему толкать. Step down. Antenna up. Антенна вверх. Okay. Now, once you step down, normally people press their joints. Нормальные люди, когда вот так вот давят вниз, они давят в суставы. Because once you press down, your body does not collapse. So once your body weight goes down in accord of law of gravity, you can still maintain in posture. There's another force in function called counter-gravity. Соответственно, для того, чтобы вы не сложились и не коллапсировали внутрь себя, вы должны иметь силу, которая противодействует этой осевой нагрузке. То есть тело ваше падает, но вы своим внутренним устремлением уходите в антенну и в небо. And this force of counter-gravity is more of the mental nature. И вот эта сила противогравитации, антигравитации, оно имеет источник в сознании, оно имеет, ну, как бы базу в сознании. Whereas most people in the mind body, in the ego mind complex, they compensate with wrong habits. So when she tries to stretch and press down to the ground, she press her knees, press her joints. You know, that's a muscle. Соответственно, вот большая часть людей, которые вот в этом находятся эго-сознании, они не имеют этой структуры, поэтому гравитационная нагрузка компенсируется компрессией в суставах, в коленях, в голенях, там, в этом самом, в позвоночнике. I call those redundant forces. Redundant. Redundant, unnecessary forces. Я называю это необходимые, Ненужные. ненужные силы, ненужные компрессии. So you have to recognize it and let go of it. Вы должны распознать эту силу, то есть если вы почувствуете тело, one second,
Вы почувствуете, что, естественно, когда вы стоите, у вас возникает компрессия, сдавление в суставах. Вы можете уровнем сознания почувствовать эту силу и свои суставы расслабить. Okay? So once you now step to the ground, Вот, step to the наступай, ground, наступай. don't let me pull you. Good. Не давай, не дави. Now stand up your knees, open up your Вот knees. теперь колено, Once you открывай stand up, колено. open up the knees, up, Открывай. up, up. И Stand вверх. up, open up your knees. Открывай From вверх. your knees up here, Вот от колена до тазобедренного сустава. from your knees, stand up to От my hands коленей here, вот до моих connect рук. with me. Соединись со мной. Okay? Now, uplift a little bit. Вверх чуть-чуть. 1 centimeter above the head. Давай, сантиметр Yeah. вверх. Drop your tail. Keep your spine straight. Да, расслабь. Don't struggle. Bring back your belly. Не напрягайся. Make yourself Выпусти. comfortable. Сделай, чтобы тебе было удобно. And Не then теряй up, план. up. Вверх, Okay, вверх. don't move. И не двигайся. Now relax the whole body. А теперь полностью Don't drop расслабь this тело. connection. Не теряй вот этой Don't drop взаимосвязи. this connection. Relax the whole body. Полностью Don't тело use force. расслаблено. Не Release to используй the силу. ground. Connect to the ground. Связь с землей. Let me see. Вот дай посмотри. You have a tail. Drop your tail. Хвостик, вот здесь, брось хвостик. Antenna up. Don't move. Тогда вверх, не Don't двигаться. move. Не Relax. двигаться. Now, when you align your body correctly, Когда вы тело open up your выстроили, eyes. открывайте глаза Keep your mental focus outside. и выносите свой внутренний фокус ментальный наружу. Look outside in the mirror. Смотри в зеркало. Find any character. Look there. Любую точку найди туда, не возвращайся внутрь. Okay. So whatever Сознание I в do ней. to you, don't come back. Значит, что бы я с тобой ни делал, не возвращай сознание в тело. No, no. Open up the joints. Open Как up. открыл все колени, все No, открыло, все суставы. Make И yourself расслабься. comfortable. Make yourself comfortable. Now, Делай, чтобы это было удобно. look at the light there. Yeah. Okay? Смотри на свет. Good. Yeah. Don't come back. И не поворачивайся. Смотри, фокус вне тела. Выносим тело. Да. Иди No, попробуй. don't move. You don't try. Because I try and people don't believe me. Да, люди мне не верят обычно. No. Relax. Antenna up. Okay, your hands on her. Положи руки Pressure. и дави. Don't come back. Don't come back. А вот ты фокус Press сознания уходишь из тела. Okay. Okay. Now, but try. Еще. But not much force this time. Немного силы. I want you Я to pay хочу, attention to чтобы his ты, hands. чтобы ты сейчас фокус Pay внимания перевела в Bring the его focus касание, в его Pay ладони. attention to his hands. Внимание теперь в ладони. А ты дави даже не так сильно, как перед этим. Pressure. Дави. А ты фокус сознания в силу. Давай. Ну давай, дави. Да, я слабее. Feel any Вот. difference? Все видят разницу, да? У меня позвоночник начал болеть. Explain to people what's the difference in. Объясни, пожалуйста, что ты чувствовал. No explanation. sorry. No. There is a difference. Эту разницу ты должна Дело почувствовать и в том, что объяснить. когда ты энергию уходишь куда-то вдаль, то ты не чувствуешь, что творится с твоим телом, по крайней мере, на этом этапе я это ощущаю. А когда ты чувствуешь, что творится с твоим телом, то ты чувствуешь, что оно болит, когда на тебя нажимают. Вот и все. На самом деле, вот просто я был на семинаре, как бы там идея какая, да, что когда у нас фокус сознания находится в теле, мы внутреннее естественное течение энергии нарушаем в теле. И поэтому, когда вот оказывается компрессионная нагрузка, мы стараемся эту компрессионную нагрузку компенсировать своим физическим телом. В то время как сила, которая через нас проходит, это один из компонентов этой системы, она может взять эту нагрузку на себя, причем без потери для нашего тела. Таким образом, наше сознание, которое находится внутри нашего тела, это то, что связывает силу, которая проходит через наше тело. Okay. То есть дело не в том, что она чувствует или не чувствует боли. Дело в том, что при сознании снаружи у нее структура имеет другую опорность. Она сразу начала складываться, да, как только она вернула сознание внутрь тела. То есть даже если она потом возвращает, у нее в этом месте не болит. Да? А если бы она держала сознание там, даже при местной нагрузке, сейчас уже там ощущается некомфортное ощущение. Okay, I'll explain in detail for you to understand before you do. Значит, перед тем, как сделаете, я в деталях объясню, в чем история. So once you align your mental focus on top of the head and relax everything else, by keeping the focus of mind outside, Значит, your когда mind вы is not inside. выстраиваете тело, когда вы держите вот этот вот якорь сознания вне тела и уводите фокус внимания за тело, у вас этого внимания в теле нет. So when your focus of mind is not inside of your body, internally that's a state of no self. Соответственно, когда вот этот фокус внимания в теле отсутствует, это состояние не себя.
once you can stabilize yourself in your mind-body complex, in the state of no-self, your mind-body becomes a conductor of force. Соответственно, в этой ситуации ваше тело-сознание становится проводником силы, если ваш фокус внимания находится не в теле, а вынесен наружу. And it is very subtle, but it is very real. Это очень странно, но это очень правда. Whereas if your mind, focus of mind come back to your body, come back to the ego mind. Когда ваш разум возвращается в тело, становится эго-разумом. Whenever there's an external force come to you, когда у вас you will tense up, you want to fight. Вы начинаете сопротивляться. And that's exactly what makes you vulnerable. Это то, что делает вас уязвимым. Understand? Not comfortable. Это некомфортно. Yeah. And then once you sense, okay, this is comfort, this is not comfort, okay, you choose for yourself. Which state is more comfortable to you? И вот вы можете попробовать, как комфортно, как некомфортно, и попробовать выбрать, что для вас лучше. And make it stabilize. И, как бы стабилизировать это для себя. Okay? So the mode of learning in this art, there are 4 states. Значит, тип обучения делится на 4 стадии. First, everybody begin from the ego mind. Все начинают с эго-разума. No sensation back into the mind body. No sensation. Никаких ощущений не будет вот в этом теле сознания. Because this is a very subtle art, you don't sense it for yourself. You were never been taught or been guided in this way. Соответственно, если вы находитесь в состоянии эго-разума, вы ничего не почувствуете и вас ничего не будет вести. But whereas you're lucky enough to have a teacher like me showing you the possibilities, you begin to feel something new. You begin to feel some difference. Okay, you begin to sense. Если вы счастливчики и есть такой замечательный учитель, как я у вас, то тогда вы можете начать что-то чувствовать. And by sensing the new possibilities, you practice to stabilize, make it a new habit. Okay? Соответственно, получив вот этот чувственный опыт, вы можете развить себе привычку постоянно возвращаться к этому чувственному опыту. And from this new habit, keep on with the practice until it becomes spontaneous. И, соответственно, в какой-то момент времени эта привычка может стать спонтанной. Yeah. So this is the mode of evolution. Это, в общем, такая дорога и тип эволюции, развития. From no sensation to beginning of sensations, from the beginning of sensations, make it a habit, from habit to spontaneity. Нет чувствительности, появляется чувствительность, развивается привычка, привычка переходит в спонтанное проявление. But it's not for you to learn more. Для этого не надо что-то выучить. It is for you to recognize the wrong mind or body patterns in you that blocks you from this internal Это peace and история про harmony. то, что вы обнаруживаете патологические сцепки между сознанием и телом, которые мешают вам ощущать гармонию и покой. So in short, this Kung Fu system is very similar to the Buddha's prescription, letting go. Эта система кунг-фу, она очень близка к тому, что говорил Будда. What is there for you to let go of? Not this, not that, not this, not that, not this, not that, until there's no more wrong habit, mind-body habits in you. То есть вы находите вещь, говорите, это не я, выбрасываете, другую выбрасываете, уходите, и возвращаетесь к самому себе. You are the one? You are the harmony. Вы в гармонии в этой ситуации. Make sense? Чувствуете? Whereas to the ego, no, I want to have this, I want to have that, I Что want to говорит have эго? more. Я I хочу always это, want я to have хочу more. Я всегда хочу больше. Это неправильно. Okay? And this artist says that tap into your own nature. There's nothing more. Эта история, вот это все, это искусство, это возвращение к самому себе, ни больше и ни меньше. It's a question of going deeper. Это вопрос не о расширении знаний, это вопрос о ухождении вглубь. Understand me? Понятно ли? Тогда сделайте лица, чтобы вам понятно, потому что он в смущении. So, for today, На сегодня we begin from this routine. мы начинаем с этой рутины. From this routine structure, we go deeper. Рутин, да, спасибо. С укоренения, да. From this routine, we go into alignment, that is alignment of our joints. Соответственно, от этого укоренения мы перейдем с нашим суставом alignment. And releasing, к выравниванию, расслаблению суставов, снятию напряжения. Releasing the muscular tensions. Снятию напряжения с мышечных структур. This is not about fighting.
Это не про борьбу, не про драку. Yeah, it's not about fighting at all. It's a tapping into your own nature and then extend this internal peace and harmony from inside out to anything, anybody you encounter. Соответственно, это история про то, что мы обнаруживаем внутреннюю гармонию и распространяем ее куда хотим. So we begin from this routine structure and we can sense deeper. We can learn to align our bone structure, extend into the variation of postures. Соответственно, мы учимся укореняться, расслаблять эти суставы, получать новые какие-то постурные вещи с формы тела, позиции. And by releasing the muscular tensions, we make room for our fascia system to breathe. Соответственно, а когда мы сознанием расслабляем мышечные компоненты, мы позволяем дышать нашей фасции. Maybe some people are not aware of fascia. Fascia is just the membrane around each section of our muscles. Соответственно, может быть, кто-то не знает, что такое фасция. Фасция – это такая пленка, которая окружает каждый кусочек нашей мышцы. So this membrane is the energy pathway in your body. Эта мембрана – это путь энергии внутри вашего тела. So by releasing the tension of your muscles, you make room for this fascia to breathe. Соответственно, когда вы убираете мышечное напряжение, вы создаете пространство для фасции, чтобы дышать. And once you can activate your fascia, you will then be able to sense your mind-body energy. Соответственно, и в тот момент времени, когда вы даете дышать фасцией, вы получаете возможность ощутить энергию тела сознания. It's very subtle, but it's very real. Это странно, но это правда. Тонко, очень тонко, но это правда. Да, это So that's why it's up to you to feel and taste, for you to recognize it. Соответственно, основная задача вас это почувствовать и ощутить, чтобы можно было распознать. So I'll explain the routine demonstration just now. Once you have this focus of your mind, this antenna up, okay, Значит, вот your halo in укрепление place. так и выглядит. Эта Release the антенна body. поднимается или голову, да, расслабляется тело. So internally, it is like this. Внутри Your это вот weight так. goes down, Вес and your mind оседает, wants to go up. разум растет, Okay. сознание растет. For everybody begins from the ego. So you once Все you try to начинают с release эго. away, and your Расслаблять mind вес. wants to go up, you bump. Соответственно, возникает столкновение между оседающим телом и растущим сознанием. This is called the central equilibrium. Это вот такой баланс, точка баланса. But if you can release your weight and Если the вы back дальше one расслабляете, another, whoop, antenna up, your weight goes down, поднимается A new антенна, растет dimension. вес, opens up. и возникает новое направление. And you have to recognize this. И вам нужно это распознать. This is the source. This is the source Это источник of what I call ballooning. того, что я называю надувание. Okay, this reversal is necessary for you to begin to sense your energy. Это важно для вас, чтобы вы начали чувствовать свою энергию. If you're in your ego and you got blocked up inside, Если вы в своем эго, если вы все внутри блокируете, the harder you try, the further away чем from energy. больше вы пытаетесь почувствовать и что-то сделать, тем меньше вы чувствуете свою энергию, вы больше себя блокируете. Because mentally you're engaging effort. You're using effort. You're trying. You're Усилие, trying. используйте усилия. Усилие, попытку. Ну, соответственно, чем больше вы напрягаете ментально, да, вот, тем больше than more effort, Тем больше физически. As long as the effort, your mind is in your body. чем больше вы напрягаетесь, да, пытаетесь что-то сделать, тем это больше знак того, что ваше сознание находится внутри тела. А если оно находится внутри тела, вы ничего не почувствуете. Okay, so I want to explain to you the importance of this conception. You can think before you do. You can think after you do. You cannot think when you are practicing. Соответственно, здесь вот пытаюсь объяснить важность. Вы можете подумать до того, как вы что-то сделаете, можете подумать после, либо во время. I'll repeat again. You can think before any of the exercises. Можно You can think after. Можно думать после, You cannot think when you are doing Но it. не но надо. не думайте в тот момент времени, когда вы делаете что-то. Okay? Because if you're thinking, Потому you're что in если your вы mind. думаете внутри своего Once you're сознания, in your mind, you're in the temporal state. Okay? Once you're in the temporal state, nothing's real. соответственно, когда вы у вас сознание внутри тела, то все неправда. So Нестабильно. keep this not in your mind. Keep this in your heart. Вот это вот сохраните не в сознании, а в сердце сохраните. Anything and everything that begins from your ego is wrong.
Все, что имеет начало эго, это неправильно. Okay? And the rest of for those 2 days, you're going to face this challenge to you. Соответственно, в конце вот этих 2 дней, вот эти вещи, они You станут can try более and see it to yourself. понятным вам. Вы начнете, чувствовать самого себя. So there are always 2 parts of the exercises. Всегда есть 2 части в этом упражнении. One, you try to do it right, in the way I told you. Первое, вы пытаетесь это делать правильно тем макаром, как я вам покажу. Second, Второй, try to do anything against me. пытаетесь сделать что-то против меня. Do it wrong. Делать неправильно. I told you, don't bring your focus back. Okay, bring your focus back. Да, то есть So я you говорю, feel any difference. например, уберите фокус сознания, пробую, а потом вы берете и возвращаете его поперек тому, что он говорит. И мы сравниваем, что получается. This is where the fun part begins. Это то, как веселье начинается вот здесь. By so doing, by so comparison, you'll begin to sense the stronghold of your mind. Соответственно, вы, сравнивая, почувствуете, насколько сильно ваше сознание держит вас. Make sense? Понятно ли? Makes perfect sense. Мне кажется, вообще не идеально понятно. And you know, I learned this from my student, my best student today, Euro Churches. Я это узнал от его лучшего студента, от Юрия. Because he went to Taipei to train with me for a couple of years. Он несколько лет But he still could not understand what the hell I was teaching him. He couldn't sense by himself at all. You know, I remember on the 3rd or 4th year, by the lake in Taipei, he was very frustrated. I'm not stupid, you know. Yeah, I know you're not stupid, but I don't understand you. Короче говоря, несколько лет его лучший студент здесь в what Таипее тренировался, да, и вот там он понял это через несколько лет вот совместных тренировок, действий и прочее. So I told him, okay, Я ему сказал, extend your fingers, go вот forward. вытяни палец, следуй за ним. And he will say, no, his Russian mentality comes back. No. Он вернулся к своей русской менталитете и сказал, нет. It must be, you must try to cheat me or to lie to me. No, cannot be like that. Это по-другому So he как-то did звучит. everything against me. Он все делал не так, как я говорил. He did everything against me. No, doesn't work. No. Это This не side, важно. left, doesn't Нет, work. это тоже Right, doesn't не work. I работает. go down, doesn't work. Работает. I pull back, doesn't work. Не работает. And he remembered how it felt. И он помнил, как он себя чувствовал. No more options. Вообще Okay, I go вариантов не forward. осталось никаким. Magic happens. И вот, как он сказал, вот иди туда, вот случилось, как что-то поменялось, он почувствовал. Okay? And then, from then onwards, he's very rebellious. You know? When I ask him to go right, no, he'll go. Он очень такой, дух протеста большой. Он говорит, пойди You налево, он go говорит, anything нет, иди against, направо. Все против. and until, okay, no, this is wrong, doesn't work. Вот он все перепробовал, что-то неправильно, и тогда он как бы встал на нормальный путь. When it works to you, remember the discoveries, remember the sensation. Соответственно, когда это заработает, ну, в общем, запомните вот это вот чувство, то, что вы открыли. Because what we are experiencing and exploring with this nature of the art is very subtle, but it's nothing new. It's about you. Соответственно, то, что мы с вами откроем, это очень тонко, но это не что-то новое, это часть вас, это вы есть. So, I repeat, think before, if you have questions, ask. Повторяю, думайте, есть вопросы, задавайте. After, that is, you try to remember and diagnose your Думайте sensations. после упражнения, когда вы вспоминаете чувства, запоминаете их. And all those efforts are there for you to diagnose yourself. Это, ну, дайте себе возможность распознать себя, почувствовать, понять себя. To make new discoveries in you, by you and for you. Получить новые открытия внутри вас, ваши же открытия для вас же самих. Okay? Everybody fell down asleep and start to practice, I think. Okay, now everybody find a partner, we work. Делитесь на пары, давайте работать.